ఓకే స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకొచ్చారనమాట. అంటే వీళ్ళు చదువుతున్న కోర్స్ ఏంటి, ఈ కాలేజీలో ఈ కోర్సుకున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకున్నారు ఈ కాలేజ్ గురించి, అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి ఈ కోర్స్ చదివితే అనేది వాళ్ళ మాటలో తెలుసుకుందాం. హాయ్ అమ్మా. Hi sir, వాట్స్ యువర్ నేమ్? I'm Ritika Verma from Andhra Pradesh. ఓకే, ఇక్కడ ఏ కోర్స్ చదువుతున్నారు మీరు? ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అనమాట, బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ ఆనర్స్ ఇన్ culinary arts లోని. హౌ మెనీ ఇయర్స్ దట్ కోర్స్? 4 years course sir. 4 years కోర్స్. Yes, and in the 4 years మాకు ఒక ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఉందన్నమాట, which is divided in 2 semesters, one 6 months and another 6 months internship. అంటే ఈ కోర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉందా, లేకపోతే మీరు పర్టికులర్గా ఈ కాలేజీకి ఇంత దూరం ఢిల్లీ రావడానికి కారణం ఏంటి? అంటే Cordon Bleu అనేది చాలా పెద్ద కాలేజ్. ఇట్ ఈస్ 1895లో స్టార్ట్ అయింది. సో మొత్తం ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద కాలేజ్ ఇది, అండ్ ఇండియాలో ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంది. సో దానివల్ల ఐ ట్రావెల్ టు ఆంధ్ర టు స్టడీ హియర్. ఓకే, అంటే ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు? ఫారినర్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారా? టైప్ వాళ్ళతో ఉంది కాబట్టి ఎట్లా? అంటే మా డైరెక్టర్ షెఫ్ థియరీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్, హీస్ ఫ్రమ్ దేర్, అండ్ మిగతా అందరూ ఇక్కడ ఇండియన్స్, బట్ ద వే దే టీచ్ అండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దే హ్యావ్ ఇస్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ యూ? My name is Advait and I'm also in the same course, Okay. Bachelor of Culinary Arts, currently in second year. So where are you from? I'm from Kerala, Kannur. Kerala. So how you know about this college? So I got to know about this college through my uncle who works in the hospitality field. And I came here to study from Kannur. So after this course, what is your plans, future plans? After this, I hope to crack a management trainee program, OCLD, and then work in hotels. Many of our Telugu students, they are crazy about artificial intelligence and computer science engineering. So if they take this type of courses, what are the advantages they having in future in point of placements and all those things, career? This college or engineering colleges? Normally, about this course. This So many of our students, they don't know this course. That's why I'm introducing this course to our students and parents. So please tell me about this course and opportunities. So this course, culinary arts, is mainly focused on the kitchen operations aspect of hotels. But one thing that this course teaches you is how to handle a wide variety of things, all the way from HR, accounts, and all the other subjects. So it gives you a whole understanding of hospitality and how hotels or hospitality works. So that is one good thing. Okay. Are you happy about this infrastructure, faculty, subjects, everything here? Yes, I'm very happy with the infrastructure here. We just recently expanded our facility, and we have two new kitchens, 2 new bakeries. Okay. Uh, Can we see your kitchen and all those things? yeah, I'm sure we can go around for a tour. Can you explain it? Yeah, sure. చూపిస్తారా అమ్మా మీ కిచెన్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఇక్కడ ఏం నేర్పిస్తారు? సార్ అవి ఇప్పుడే రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసాం అనమాట, 3 బేకరీస్ అండ్ 2 న్యూ కిచెన్స్, అండ్ చాలా అసలు ఈ ఫెసిలిటీ చాలా యూనివర్సిటీస్ లో లేదు, అండ్ ఈవెన్ ఎల్సిబి దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎల్సిబిస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? Hi, I'm Ananya P. Nambiar. I'm a second year culinary student. సో వేర్ ఆర్ యు ఫ్రమ్? I'm from Kerala, Kannur. సో both are from Kerala. Yeah, we both are from Kerala, but we didn't live in Kerala much. You don't live in I Kerala. spent my childhood in Gujarat. Gujarat. Yeah, So okay. So how is college, everything? it's very good. It was my dream to study in this college, and the So why you infrastructure. selected this course? Because it was my passion. Cooking was my passion, and I was not really into cooking to take cooking as my career. I was more in science for medical aspects. But then during my 11th and 12th time, I thought that this might be my future career, and it really aligns well with my aspirations. So your hobbies is cooking. That's why you have Yeah. selected this course. Yeah, and I really want to make it my profession. Okay. Congrats. Thank you.